So you're sitting in a restaurant and the waiter or the waitress approaches you and says, ¿Ya están listos para pedir la comida? how do you respond? Are you ready to respond? In today's video, I'll be showing you how to be more confident when you order food in Spanish. I'll show you the different phases of conversation you need to prepare for, and I'll go through a few sample conversations to help you with your Spanish skills. ¿Están listos? Empecemos. Hey, que la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com, and today we're going to be talking about ordering food in a restaurant in Spanish. Being able to confidently order your food can serve as better proof of your Spanish fluency than any test you could take in school. To pass this with flying colors though, you're going to need to prepare yourself. That's why I created this video for you, to give you some insights on exactly how to do that. Now really quick, I want to share my computer screen with you because I want to show you a good way that you can prepare for conversations. This is going to allow you to kind of cheat before you even go to a restaurant, especially if it's a Spanish-speaking restaurant. Now, this restaurant here was one of my favorite restaurants when I went to Spain. But you can see this place has a menu in Spanish, and they have an identical menu in English, okay? So this is how you prepare for any time you're going to a Spanish-speaking restaurant or a restaurant in Spanish in a Spanish-speaking country. Now, some restaurants might not have an English menu, but what you should do is sit down with the menu and at least translate it on your own so that you can better prepare for when you are at the restaurant. So for example, let's say we want to order dinner, we go here, we click on Lo Plato, and we see here, we see all these different names of things we can get, and we don't really understand any of it. Well, if you go to the English version, you can see, you can go to mains. So we just learned a word there. Plato means mains for this menu. So if we go back, remember, we clicked on platos, and we see lo plato aquí. But when we go to the when we go to the English menu, it says mains. Okay, so now we know that's how they, that's what they use for the word main dishes. They use platos. Now we can click the main dishes, and we can see all the things that were in Spanish translated to English. And that's a way that we can prepare ourselves for any time we are going to a Spanish-speaking restaurant or a restaurant in a Spanish-speaking country. Now, again, like I said, we don't always have the luxury of having these directly translated menus, but you can always translate some things on your own so that you can get a better idea of what the restaurant is all about. Preparing for a conversation in a restaurant is much easier when you break it down into phases, because it allows you to prepare for each phase by having different responses or questions ready for that phase. And it even helps with your studying, because you could say something like, okay, I'm going to spend 20 minutes simulating different responses for ordering food. Now, that's just an example of why splitting this into phases is so beneficial. So really quick, let's look at the general phases you would go through in a simple restaurant conversation. Phase 1, arriving at the restaurant and being seated. Phase 2, ordering your drinks. Phase 3, choosing what you want to eat. And if you do your work beforehand, which I showed you how to do by looking up the menu before you go to the restaurant, you should already have your answer to this question. And I recommend you go to the restaurant already knowing what you want to eat, so that way you can spend less time thinking about that and more time focused on comprehending and responding. Phase number 4, ordering your food. You should have already rehearsed this, and you should have already practiced some of the answers the waiter or the waitress would respond with. Then phase number 5 is ordering dessert, and phase number 6, asking for the check. Again, by becoming aware of each of these different phases, you can prepare for each one accordingly. And you will see each of these phases played out briefly in the sample conversations. But before we get to those, I want to give you a quick word on the usted versus the tú form in these situations, all right? Now, I know a lot of people, they're probably going to recommend that you use the usted form in these scenarios, but to be honest, I wouldn't worry too much about it if I were you. I would keep it simple, and I would use the tú form
because this is going to make your life much, much easier. So that way you could spend your time focusing on communication rather than overthinking how to conjugate different verbs. Now, you can still be polite through the tú form by turning your commands into questions and adding please. It's very simple. So instead of saying dame el menú, give me the menu, rephrase it to ¿Podrías darme el menú, por favor? Would you be able to give me the menu, please? Or ¿Puedes darme el menú, por favor? Can you give me the menu, please? Or ¿Me das el menú, por favor? Very easy, right? Also remember that every country has their customs and their ways for doing things. So I recommend first learning some of the basic words and phrases that we present in the sample conversations of this video, and then you can do further study on your own for the specific Spanish that you want to learn. Now, as we get into these conversations, please know that we will be using our HyperSpeed method for each one. So that means that you will see the text in Spanish and English on the first listen at regular speed. During the second listen, you will see the text in Spanish and the speed will be sped up. And the last time through, you won't see any text and you will only focus on listening. I'll put timestamps on the video so that way you can easily maneuver back and forth through certain parts. I say this because I know a lot of people like to listen to the faster speed a few times. So instead of having to guess where to go, YouTube's timestamp will pretty much just tell you exactly where to go. ¿Cómo pedir la comida en un restaurante? Buenos días, señor. Me llamo María y seré su mesera. ¿Cuántas personas son? Muchas gracias, María. Somos 4, mi hijo, mi esposa y mi madre. Muy bien. ¿Prefiere esta mesa cerca de la ventana? Sí, esta está bien, gracias. Ok, perfecto. Siéntense, por favor. Aquí están los menús. Les doy un par de minutos para revisarlo. Ok, muchas gracias. ¿Qué les gustaría tomar? Bueno, mi madre quiere una Coca-Cola, mi esposa quiere un té, mi hijo quiere una limonada y creo que yo voy a tomar agua. Muy bien. Aquí están las bebidas. Bueno, ¿ya están listos para pedir la comida? Sí, creo que sí, estamos muriendo de hambre. Mi madre quiere comer arroz con pollo, mi esposa va a comer taco de carne, mi hijo quiere una quesadilla y yo quiero un burrito con frijoles y queso. Muy bien. ¿Algo más? No, creo que estamos bien. Muy bien. Enseguida regreso entonces con su orden. Bueno, aquí está la comida. ¿Cómo ve todo? Bien, todo se ve maravilloso, gracias. ¿Ya comieron todo? ¿Quién quiere postre? Wow, estamos toditos llenos, pero creo que hay un poco de espacio para el postre. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues recomiendo la panacota de queso o el mousse de chocolate. Creo que vamos a probar el mousse de chocolate y un helado de chocolate para el niño. No hay problema. ¿Y cómo fueron los postres? Muy bien, gracias. ¿Podríamos tener la cuenta, por favor? Sí. ¿Solo una cuenta? Sí, una, gracias. Buenos días, señor. Me llamo María y seré su mesera. ¿Cuántas personas son? Muchas gracias, María. Somos 4, mi hijo, mi esposa y mi madre. Muy bien. ¿Prefiere esta mesa cerca de la ventana? Sí, esta está bien, gracias. Ok, perfecto. Siéntense, por favor. Aquí están los menús. Les doy un par de minutos para revisarlo. Ok, muchas gracias. ¿Qué les gustaría tomar? Bueno, mi madre quiere una Coca-Cola, mi esposa quiere un té, mi hijo quiere una limonada y creo que yo voy a tomar agua. Muy bien. Aquí están las bebidas. Bueno, ¿ya están listos para pedir la comida? Sí, creo que sí, estamos muriendo de hambre. Mi madre quiere comer arroz con pollo, mi esposa va a comer taco de carne, mi hijo quiere una quesadilla y yo quiero un burrito con frijoles y queso. Muy bien. ¿Algo más? No, creo que estamos bien. Muy bien. Enseguida regreso entonces con su orden. Bueno, aquí está la comida. ¿Cómo ve todo? Bien, todo se ve maravilloso, gracias. ¿Ya comieron todo? ¿Quién quiere postre? Wow, estamos toditos llenos, pero creo que hay un poco de espacio para el postre. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues recomiendo la panacota de queso o el mousse de chocolate. Creo que vamos a probar el mousse de chocolate y un helado de chocolate para el niño. No hay problema. ¿Y cómo fueron los postres? Muy bien, gracias. ¿Podríamos tener la cuenta, por favor? Sí. ¿Solo una cuenta? Sí, una, gracias. Buenos días, señor. Me llamo María y seré su mesera. ¿Cuántas personas son? Muchas gracias, María. Somos 4, mi hijo, mi esposa y mi madre. Muy bien. ¿Prefiere esta mesa cerca de la ventana?
Sí, esta está bien, gracias. Ok, perfecto. Siéntense, por favor. Aquí están los menús. Les doy un par de minutos para revisarlo. Ok, muchas gracias. ¿Qué les gustaría tomar? Bueno, mi madre quiere una Coca-Cola, mi esposa quiere un té, mi hijo quiere una limonada y creo que yo voy a tomar agua. Muy bien. Aquí están las bebidas. Bueno, ¿ya están listos para pedir la comida? Sí, creo que sí, estamos muriendo de hambre. Mi madre quiere comer arroz con pollo, mi esposa va a comer taco de carne, mi hijo quiere una quesadilla y yo quiero un burrito con frijoles y queso. Muy bien. ¿Algo más? No, creo que estamos bien. Muy bien. Enseguida regreso entonces con su orden. Bueno, aquí está la comida. ¿Cómo ve todo? Bien, todo se ve maravilloso, gracias. ¿Ya comieron todo? ¿Quién quiere postre? Wow, estamos todito llenos, pero creo que hay un poco de espacio para el postre. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues recomiendo la panacota de queso o el mousse de chocolate. Creo que vamos a probar el mousse de chocolate y un helado de chocolate para el niño. No hay problema. ¿Y cómo fueron los postres? Muy bien, gracias. ¿Podríamos tener la cuenta, por favor? Sí, ¿solo una cuenta? Sí, una, gracias. Bueno, ¿qué te gustaría ordenar? Ah, sí, ¿podría darme una hamburguesa con queso y papa frita tamaño grande? ¿Quieres todo con tu hamburguesa? ¿Tomate, lechuga, cebollas y mayonesa? Ah, quita la cebolla, por favor. Ok. ¿Y algo para tomar? Sí, dame una botella de agua, por favor. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, gracias. De nada, el total es de $6.38. Bueno, ¿qué te gustaría ordenar? Ah, sí, ¿podría darme una hamburguesa con queso y papa frita tamaño grande? ¿Quieres todo con tu hamburguesa? ¿Tomate, lechuga, cebollas y mayonesa? Ah, quita la cebolla, por favor. Ok. ¿Y algo para tomar? Sí, dame una botella de agua, por favor. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, gracias. De nada, el total es de $6.38. Bueno, ¿qué te gustaría ordenar? Ah, sí, ¿podría darme una hamburguesa con queso y papa frita tamaño grande? ¿Quieres todo con tu hamburguesa? ¿Tomate, lechuga, cebollas y mayonesa? Ah, quita la cebolla, por favor. Ok. ¿Y algo para tomar? Sí, dame una botella de agua, por favor. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, gracias. De nada, el total es de $6.38. Go back over these conversations a few times, and then I want you to think about the last time you went to a restaurant, which may have been a very long time ago because of what's going on in the world today. But think about any experience you've had at a restaurant near your house. We've all experienced this, right? How were you greeted? What were the conversations like? How did you order the food? This same scenario isn't much different in Spanish or in a Spanish speaking country. Now, write out your own script, write it down in English, try to translate it to Spanish on your own. I mean, there are a lot of things that you can do to continue to improve your Spanish and to prepare yourself for these situations. If you'd like me to show you my 3 biggest secrets to learning Spanish easier and faster, click the first link that I post in the comments section right down below, and that will take you to my free training. If you found this video helpful, do me a big favor and hit the thumbs up for me, comment below, and let me know what you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel, turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.